Hi students, now let us consider the phase connected in the case of an AC circuit connected across a pure capacitance. In the case of pure capacitance, we have to show that voltage lags current by pi by 2 or current leads voltage by pi by 2. मतलब ಕೇಳ್ತಾರೆ. Show that in the case of an AC circuit containing pure capacitance, show that voltage lags current or current leads voltage by pi by 2. It may be asked for 3-mark question. 3 marks. Okay, question is like this. मतलब 3 marks ಗೆ question ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Show that current leads voltage by pi by 2 radian in the case of an AC containing pure capacitor. Pure capacitor. It may be for 3 marks or 5 mark. 3 marks allu ishte, 5 marks ishte ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ important. Current leads voltage by pi by 2 radian in the case of an AC circuit containing pure capacitor. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. Show that voltage lags current by pi by 2 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು in the case of pure capacitance. Okay. So ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಉತ್ತರ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು consider an AC source connected across a pure capacitor of capacitance C. Diagram ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. Diagram ಬರೀತೀನಿ. ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? AC source ಇದು. Okay, look at this diagram. This is a representation of AC. This is the capacitor plate. Okay, this is a capacitor of capacitance C. Now this is the applied voltage AC. So V is equal to V naught sin omega t. Okay, ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? So ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ, the capacitor get charged. The charge in the capacitor at any instant of time. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸರಿ, I can write like this. Applied AC is given by, first to applied AC is given by, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, V is equal to V naught sin omega t. Equation number 1 ಬರೀರಿ. Okay, now see, as a voltage is applied across a capacitor, the capacitor gets charged. Capacitor charge ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? Therefore charge Q on capacitor at any instant of time t is given by definition ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? ಏನದು? charge Q is equal to C into V by definition. Q is equal to C into V. Or I can say
Q is equal to C ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು what is called V naught sin omega t. Okay ಮಕ್ಕಳ. So here remember C stands for ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ where C ಅಂದ್ರೆ ಏನು capacitance. Capacitance of capacitor. V naught ಅಂದ್ರೆ peak voltage. What do you mean by V naught? Peak voltage. Peak voltage. Okay makla. See, look at that equation Q. Q is equal to C into V naught sin omega t. As the charge is changing with respect to time, we know current is induced, current is produced. By definition, again, by definition, current in the circuit, current in the circuit I is given by now ಬರೀಬಹುದು I is equal to dq by dt by definition, dq by dt. ಅಥವಾ I can say ನೋಡಿ I is equal to d by dt. What is q? C into V naught into sin omega t. Okay ಮಕ್ಕಳ. ಅಥವಾ I can say ಯಾಕೆ ಬಂತದು? Because q ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, q is equal to C into V naught sin omega t. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. So d by dt of C V naught sin omega t. Now that is I is equal to, now take out C constant, V naught constant, remaining is d by dt of sin omega t. Now you differentiate sin omega t with respect to t. We get I is equal to C into V naught into differentiation of sin omega t is omega cos omega t. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So d by dt of sin omega t is equal to omega cos omega t. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಥವಾ I can say I is equal to ಇದನ್ನ ಒಮೆಗಾ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು V naught ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಂಟು cos omega t. ಸರಿ, cos omega t ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Now I rearrange that. I shall write down cos in terms of sin. ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? I is equal to omega c into V naught. Okay, cos omega t na sin of omega t plus 90 degree ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. Because sin of 90 plus theta is cos theta. Okay, so ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. We have I is equal to omega c V naught sin of omega t plus 90 degree. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ cos of omega t ನ sin of omega t plus 90 ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Because ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು cos of omega t can be written as sin of omega t plus 90 ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಅಗೈನ್ I is equal to ಇದನ್ನ I naught ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು sin of omega t plus 90 degree ಅಂತ ಬರೀಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ I can say I is equal to I naught sin of omega t plus pi by 2 ಹಿಂಗು ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ V is equal to V naught sin omega t ಇದೆ. See, that is a voltage across the capacitor at any instant of time. Okay, V is equal to V naught sin omega t ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆಯಾ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I is equal to, look at this, I naught sin of omega t plus pi by 2 ಅಂತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ V is equal to V naught sin of omega t ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ I is equal to I naught sin of omega t plus ಅಂತಿದೆ.
Plus stands for ahead, leading anta. So current leads voltage by pi by 2 radian. ಅಥವಾ voltage lags current by pi by 2 radian. Okay, ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾರದು from equation ನೋಡಿ, from equations 1 and 2. From equations 1 and 2, it follows that current leads voltage by pi by 2 radian or 90 degree ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಎಸಿ ಸೋರ್ಸ್ connected across a pure capacitor of capacitance C. ಅವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ, AC ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀರಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬರೀರಿ. ಅಪ್ಲೈಡ್ AC is given by V is equal to V naught sin omega t ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, equation 1. Therefore, charge Q on capacitor at any instant of time t is given by definition Q is equal to CV. ಅಥವಾ Q is equal to C into what is V? V naught sin omega t. Now, explain the terms. What is called C? Capacitance of capacitor. What is called V naught? Peak voltage. So by definition, current in the circuit I is given by I is equal to dq by dt, ಅಥವಾ I is equal to d by dt of, substitute for Q, C into V naught sin omega t, ಅಥವಾ I can say I is equal to CV naught d by dt of sin omega t, or I is equal to C into V naught. What is the differentiation of sin omega t? Omega cos omega t. Because differentiation of sin omega t na omega cos omega t ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ I is equal to re-arrange ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ omega into C V naught cos omega t ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ I is equal to omega C into V naught. Now replace cos omega t as sin of omega t plus 90 degree. By trigonometry we can write down cos omega t na sin of omega t plus 90 ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ I is equal to I naught sin of omega t plus 90 degree, ಅಥವಾ I is equal to I naught sin of omega t plus pi by 2. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ, where I naught is equal to omega c into V naught ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. Is called peak value of current. What is this? Peak value of current. Peak value of current ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Okay, see, thus from equations 1 and 2 observe ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, current is leading, current is ahead voltage by pi by 2 or 90 degree. current ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, voltage ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ? pi by 2 radians ಅಲ್ಲಿ. So this is, remember, this is a in the case of pure capacitor, or the phase difference is 90 degree or pi by 2 radian. So graphical ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು, ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ, ಕರೆಂಟ್, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. y ಆಕ್ಸಿಸ್ V ಅಥವಾ I ತಗೊಳ್ಳಿ, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ಮುಂದೆ ಇದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲಿ ಕರೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಐ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಇದನ್ನ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ.
So this is called phasor diagram or vectorial ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. Vectorially. ಇದು graphically. Got this? Okay. So ಇದು current leads voltage or current leads voltage or voltage lags current. Graphically, vectorially ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. Okay ಮಕ್ಕಳು? Fine. Okay, hope you understood. ಆಯ್ತಾ? So ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ for 3 marks ಗೆ. Thank you for watching this.